willkommen zurück in den Saal. Alle strömen so langsam rein. Kommen Sie gerne rein, wir haben es bald geschafft, aber noch nicht ganz. Was fehlt uns noch, nachdem wir gestern und heute so viele Dinge gehört haben, so viele Projekte vorgestellt bekommen haben und relativ viele Eindrücke gewonnen haben und viele Einflussnahmen an uns selbst sozusagen feststellen können, wie wir das eine machen und das andere lieber lassen sollten. Es fehlt uns der Blick nach vorne. Wie sieht also das Demokratische Museum in der Zukunft aus, das Demokratische Museum von morgen? Das ist eine Frage, die wir in dieser Session versuchen wollen zu beantworten. Unsere Gesellschaft ist, und zum Glück, vielfältig und divers. Randgruppen, Minderheiten fordern zu Recht mehr Sichtbarkeit und mehr Repräsentation. Wir haben alle miteinander gelernt, Minderheitenschutz ist auch ein Kernelement der Demokratie. Zugleich aber fühlt sich die Mehrheit abgehängt und an den Rand gedrängt. Sie ist nicht mehr gesehen. Und diese starke Polarisierung, von der auch Raj Kolmorgen gesprochen hat gestern, ist eines der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und setzt sie massiv unter Druck. Vermeintlich und vielleicht richtig, wir wissen das nicht, ist diese Polarisierung eine Erklärung dafür, warum demokratiefeindliche und rechtsextreme Kräfte tatsächlich zugewinnen. Was können wir nun in diesem Spannungsfeld als Museen tun? Wie können wir dazu beitragen, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft besser ist? Wie können wir dafür sorgen, dass sich diese Gruppen begegnen können mit Empathie und Verständnis? Wie ist unsere Rolle dabei, wenn es darum geht, entgegen der Polarisierung für ein stärkeres Miteinander zu kämpfen, zu streiten, Formate zu entwickeln und tatsächlich auch in all unserer Arbeit mit all unseren Ressourcen Antworten zu finden? Wie können wir Museen als sichere Orte fungieren, in denen wir gemeinsam verschieden sein können? Wie können wir ein Ort sein, in dem wir ertragen, dass Menschen da sind, die anders denken und anders handeln, aber trotzdem mit uns im Diskurs bleiben wollen? Genau auf diese Frage hat Mike Morawski vielleicht eine Antwort. Er hat einen Blick auf die Museen, der sehr radikal ist. Sein Vortrag mit dem Titel »Radikale Vorstellungskraft und das Demokratische Museum – Kühne Zukunftsvisionen für einen gemeinschaftsorientierten Wandel« will ausleuchten, was wir Museen in der Lage sind zu tun. Ich fand die erste Session heute sehr eindrücklich, als Kolleginnen und Kollegen geschildert haben, mit wenig oder gar keinen Ressourcen tatsächlich Formate, Programme, Ideen gefunden zu haben, indem sie Menschen und Gemeinschaften verschiedener Couleur zusammengebracht haben. Tatsächlich arbeitet heute das sehr stark in mir nach. Insofern ist das vielleicht keine Ausrede mehr, wenn wir sagen, wir haben doch aber kein Geld und kein Personal dafür, wenn wir uns besinnen können auf die Stärken und auf die Ressourcen, die wir sowieso im Haus haben. Vielleicht haben wir noch gar nicht ausgelotet, was wir alles in der Lage sind zu tun. Und daher finde ich das spannend, nochmal zu schauen, was wir tun können ohne zusätzliche Ressourcen und vielleicht ohne zusätzliches Personal, wenn wir uns einfach auch darauf besinnen, wie stark wir selber mit den eigenen Ressourcen sein können. Die Kollegin von der Hochschule, Frau Besant, sagte, sie meint, Finanzierung und Förderprogramme für Demokratiestärkung könnte eher weniger werden. Vielleicht brauchen wir sie gar nicht. Wenn wir mutig und mit viel Zuversicht und tatsächlich, finde ich, auch mit mehr Radikalität uns diesen Themen widmen können. Am Ende ist aufgezeigt, dass wir in der Lage sind, sehr, sehr viele Dinge anzustoßen und tatsächlich eines der größten Probleme unserer Gesellschaft, der Polarisierung, entgegenzuwirken. Und so langsam wird das mein Lieblingsmotto, aber aufgeben ist eben keine Option.
Wir können tatsächlich mehr, als wir vielleicht meinen. Und vielleicht braucht es manchmal den Blick über den Tellerrand hinaus in einer sehr radikalen Art und in einer anderen Art, wie wir bisher gedacht haben, um tatsächlich dieses Problem für unsere Gesellschaft lösen zu können. Daher freue ich mich sehr. Ich weiß nicht, ob er schon eingeschaltet ist. Da ist er. Auf Mike Morawski. Mike Morawski ist Museumsberater und Autor aus Portland, USA. Und wird uns jetzt in seine radikalen Ideen für das Demokratische Museum von morgen einweihen. Mike, it's good to have you here. So not the floor, hello. but the audience is yours. Thank you. Hello, everyone. It's so great to be connecting with you from so many miles away. And thank you for the invitation. Thanks to Miriam, Mara, everyone at the German Museums Association for inviting me. It's honored to be a part of this important gathering about extremely urgent topics and issues that are facing museums right now. I always, when I speak in Germany, and I do not speak in German, I know my ancestors are upset at me because all of my previous generations come from different parts of Germany. So apologies that I am speaking in English for my presentation. I am sending an extended version, a written version, so that after the conference, everybody can have access to a more detailed version of my presentation today. So I hope that does help some people be able to sort of gain more out of this presentation, given my language limitations. So thank you for your patience on that end. My background is just so much in museum work around bringing communities into the work of museums. And I think really what it comes down to is democratizing museums, making museums about people. And so when I first heard the theme, Museums Strengthen Democracy, I felt an immediate connection. It's a bold statement, and it's also a call to action, I think. So I want to go ahead, let me share my screen, share some slides here, so you're not just staring at me on this giant screen, but you can look at something else. And I will go ahead and get started. Let's see here. Okay, looks like that is working. So I'll actually go to my second slide here. So I think the question for me that was central to this conference theme is, what does it mean for a museum to strengthen democracy? And so for the time I want to spend with you this afternoon, I really want to explore this question by sharing a vision of the museum as a space of participatory democracy, of radical imagination, and of community-centered change. And through this exploration, I want to highlight examples of museums that are really, I think, living this work, which is always something that's important to me, that we see this work in action. These aren't just theoretical ideas, but this happens. I want to share some questions for you to reflect on, and I'll just provide those, and and you can think about them sort of on your own time. And I want to provide a call to action so that you leave here with something to do, not just to think about. I am a big proponent of change, and change can only happen when we do something. So I encourage everyone to find something in this presentation that you can take away with you and make a small next step and do something. And it's really early in the morning here in Portland, so I have a giant cup of coffee next to me. So, okay. So at a time when and again, I'm speaking here from the United States, where we have an unexpected shift in how the government is approaching museums and content, and all of a sudden these more extreme limitations that I think feel surprising at moments, and maybe in other moments don't feel as surprising, given everything that's been happening. But we're at a time when democratic institutions are under threat, and communities face intensifying social, political, and ecological crises. And so museums must ask themselves, what is our role in building a more just
equitable, and participatory future. In my view, museums must embrace their power as spaces for radical imagination, for community participation, and democratic transformation. And as famous museum scholar Robert Janes has asserted, I've got the slide here, museums must become actively engaged in the crises of our times, including those crises that threaten democracy itself. Around the world, we're witnessing the erosion of democratic norms and the rise of authoritarian and exclusionary ideologies. Museums, I believe, as public institutions, are not immune to these forces. In fact, they're increasingly caught in the cross-currents of political pressure and cultural polarization and economic precarity. In some cases, this is leading to censorship, even intimidation, and efforts to erase difficult histories and stories that in many cases it's taken a generation to get to be told in museums, and now some of those are being taken away. In other areas, this is manifesting as a retreat into neutrality for some institutions, or a refusal to take a stand for fear of controversy. But in moments of democratic crisis, I believe museums must reckon with these realities and understand that their survival as trusted civic spaces depends on their ability to respond with courage and with clarity. The question then is not whether museums remain above politics, but how they can actively contribute to the democratic fabric of society. And I want to talk more about that here. In contexts where democracy itself is under threat, this work becomes so urgent. So I know in parts of Germany, here in the United States, and in many areas globally, museum professionals are already facing restrictions on what stories can be told, who they can serve, and how they can engage their communities. And in these moments, it's essential to remember that the democratic role of museums does not only live in public exhibitions and programs, but it lives in the daily decisions, the quiet resistance, and the values-driven relationships that are often behind the scenes. Solidarity and networks of mutual support are tools that we must use to continue the work of democracy. Democracy is not only something we express outwardly, it's something we have to practice inwardly. And I shared this slide. So museums are not neutral is a now common refrain. It's not something that I started, but I was honored to work alongside Latanya Autry and just so many people that brought that message around the world a handful of years ago when this campaign first launched. And it really points to the underlying truth that museums have always participated in the shaping of dominant ideologies and public narratives. So in this current moment, again, we have an opportunity to use the cultural power of museums in service of democracy. I want to pause again and just sort of explore what is a democratic museum and at least frame that briefly. And when I speak of a democratic museum, I'm not referring simply to an institution's governance structure or its commitment to some type of programming or exhibitions. To me, a democratic museum is one that centers shared power, public agency, and the lived experiences of communities. It's a space not only where democracy is represented, but it is enacted. Democracy in this sense is active, relational, and ongoing, and it thrives when museums shift from being these gatekeepers of knowledge to facilitators of dialogue and making meaning together with our communities. So I want to share three sort of buckets of examples and kind of ideas that I think aim towards strengthening democracy through museums. And the first is this idea of museums as sites of participatory democracy. Participatory democracy in the museum context, to me, means more than just engagement. It means shifting who holds influence over the stories museums tell, the programs we design, and the futures that we shape. And one way museums have embraced this approach is through collaboration and co-creation
with local communities. This includes designing exhibitions alongside community members, co-authoring interpretive content, and embedding advisory councils into leadership processes. Participatory methods are not just a means to an end, they are an ethical stance that aligns museum work with democratic values of equity and justice. And one such museum, and I'm going to give a couple, a little heavier museum examples from the UK, because I recently took an extended trip over to the UK and to Northern Ireland and visited some extremely powerful institutions. So I want to share at least some institutions that I've had this personal experience with, because I think they're doing incredible work. One of those is the People's History Museum in Manchester. I think that it's a national museum of democracy. It really stands for these ideals at its core. And it creates exhibitions like a recent exhibition called Nothing About Us Without Us, which explored local history of disabled people's activism, co-creating that exhibition with community activists and deciding what objects and bringing community objects into the museum. The People's History Museum is also a designated museum of sanctuary, and so they're developing programs with refugee communities and asylum seekers to really foster belonging. Another example of a museum that I've met a lot of the staff of and had a chance to visit recently is the Migration Museum in London. I know it's now changing locations, but it had up until recently existed in a shopping mall outside of London, embedded within the communities that it intended to really serve and amplify those voices. Migration Museum is really about foregrounding the lived experiences of migrants and the rich diversity of the UK. So they're co-creating exhibitions with migrant communities, hosting amazing programs like the ones you see in this photograph, and really amplifying the human stories and centering the themes of belonging, trust, and co-creation. So these are, again, examples for me at least of democracy in action through museum practice. And again, I want to conclude each of these little sort of sections with just a very quick reflection question. And so for this section, for me, one key question is, whose voices are missing from your exhibitions, programs, and leadership? And how do we bring those in and, again, enact democracy through our museum practice, which I think is the key here of strengthening democracy. Okay, second of three sort of these themes is museums as spaces to imagine the future. Democracy depends on our collective capacity to imagine better futures, yet many institutions remain tethered to the past, reproducing histories without imagining alternatives. Future visioning in the museum context invites creativity, speculative thinking, and participatory design. It is grounded in the belief that everyone has a role in shaping what comes next. And future studies scholars Raina Marie Loder and Carrie Facer have written that the absence of imagination is a crisis of democracy. Museums must become spaces where people can practice their imaginations and dream together about the worlds that we want to build. When museums become future-oriented, they open up a space for dialogue and for possibility. So programs that engage visitors in speculative storytelling, social design, and collective dreaming allow communities to see themselves as active agents of change. One example of this in action is the Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro in Brazil. This museum, rather a new museum, invites its visitors, neighbors, partners, collaborators, staff to reflect on the construction of tomorrow, how we build the future based on the pillars of sustainability and coexistence. They really see the museum as an incubator of civic imagination, of helping people understand how to practice this skill we have of imagining the future.
And it really helps us understand and think about how we can create that future. And it's just a really good example of that in practice. Along with the Art Science Museum in Singapore, another museum that I wish I had been able to visit, but I have not. It looks stunning in terms of taking the work they do with contemporary artists in creating immersive spaces and digital installations that bring together art, science, and technology to inspire visitors to reflect on our evolving relationship with nature, society, and the cosmos. This museum fosters a space for imaginative exploration and dialogue about the possibilities of our collective future. And just love some of the family-friendly creative installations that they use to get us to think about, like, if the oceans keep rising, what would it be like if we live in a world of jellyfish, for example, in this image that we have here? So it's speculating about these radical futures and using it as a way to then reground ourselves in the present moment of climate change. So museums as spaces to imagine the future. One question for me to reflect on for this, to invite you to reflect on, is how often do you make spaces for imagination, for dreaming, and for future thinking, for your visitors, for your staff, for yourself? I think this is so important as museums strengthen democracy, and this is a key area I think we're in many ways missing out on. Okay, and finally, museums as catalysts for community change. This is something I feel so passionate about. I've written a book mostly about this, museums as agents of change, and I've done this work for 20 years and currently continue to do this work in spaces and parks and outdoors. I believe museums can be powerful catalysts for change when they use their platforms, resources, and relationships to address urgent issues and support community-led transformation. In this role, museums, they don't just act as conveners or educators, but as active participants in movements for justice, equity, and sustainability. They listen deeply to community needs, build lasting and trust-based partnerships, and use institutional power to amplify marginalized voices and support local action. And so to do this work, it really requires a shift from symbolic gestures of inclusion towards more deep, ongoing commitments to justice and equity. This means showing up and being accountable to communities, especially those that have historically been marginalized or excluded from our museum practice. This requires also a redefinition of success so that we're not just measuring our own success by attendance numbers or exhibition outputs, but rather by meaningful relationships, community impact, and the degree to which museum work contributes to positive social change. So being a catalyst for change means responding to the needs and priorities of the communities that our museums serve. Community-centered change involves sustained collaboration, where museums have to really invest time and resources into building trust, nurturing relationships, and supporting the long-term goals of community groups right in our museums' neighborhoods. And this can look a lot of different ways, and I want to highlight just a couple examples that I think are really powerful ways of seeing this as democracy in action. One museum that, for me, rises above so many other institutions, and it is probably the smallest, scrappiest, lowest budget museum, yet has the most powerful impact, is the Museum of Homelessness in London. Again, another institution I was able to visit recently and meet with their co-founders, directors, and their team to really learn more about how they are preserving and sharing the histories of homelessness, of poverty, and of social action right there in their local communities. They are working to change the perceptions of homelessness and actively fight injustice and advocate for policy change that impacts the lives of people in their community right now.
And this museum is created by and with homelessness communities, people who have experienced homelessness. And they now have a building in Finsbury Park in north of London where they do amazing exhibitions that are community-led and community-driven. So it's such a great example of how you don't need a lot of resources and money to make powerful steps towards strengthening democracy in our communities. And then the other example is the Minnesota African American Heritage Museum and Gallery, and that is here in the US, in Minneapolis. This museum, again, is a brand new institution. I believe it started as completely volunteer-led. So again, showing that you don't need to have enormous amounts of resources to make this powerful impact and to be a place where we can seed, democracy. This institution empowers community voices and supports local activism through exhibitions and programs that address urgent social issues, and while also fostering healing and dialogue. The museum staff and this institution are actively collaborating with grassroots movements to preserve protest art, to amplify local voices, and support ongoing struggles for racial justice. So to conclude this section, just reflecting on how are you and how is your institution supporting local community-led movements focused on equity and justice? And it doesn't take a lot of resources to do that, but if you do have resources, that can also make an amazing impact, investing in local communities to make democracy come alive. So I want to conclude with some thoughts and also a call to action, and then I'd love to hear questions, and hopefully we have time for some of that as well. We're obviously living in a moment that demands more from museums, not just as caretakers of the past, but as builders of a more democratic future. The threats to democracy, justice, and community well-being are real, and our cultural institutions cannot afford to remain passive. I believe we must fully step into our role as civic actors, collaborators, and catalysts for change. In this long haul work of in this work of imagining and building a more just, joyful, and livable world, museums have a vital role to play. I really, truly believe that. Not just as neutral containers of history, but as key democratic infrastructure. These are places where we practice being in community, where multiple truths can coexist, and where futures are not dictated from above, but cultivated from the ground up. A democratic museum is not necessarily a mirror of society, but a seedbed for transformation. Let us hold fast that vision, and let us make space for imagination, for community, and for collective remaking. And in doing so, let us ensure that museums not only strengthen democracy, but live it. And I want to share, as I sort of wrap up here, just these calls to action. What can you do? I promised that this wouldn't just be about thinking, this would be about doing. How do you make community participation a foundational practice? Like, go start to work on that. Create structures that support shared authority, not just museum-centered authority. Incorporate some future-oriented programming into your practice, into what your museum does. Serve as a space for community-led conversations about shaping the future. What does that look like in your local community? Value community impact and partnerships as success. Put that as a measure. It's not just about attendance, it's also about relationships. And use your platform to amplify community voices and support grassroots efforts for justice in a sustained way, not just in a one-off way that might relate to an exhibition. So even under these restrictive political conditions, museums can be places where democracy endures. This work is not easy. It requires vulnerability. It requires a willingness to let go of control, but it also opens the door to connection and to this collective transformation. The future is not fixed,
It is something we can shape together. And so let us use the full potential of our institutions to imagine boldly, act justly, and build with care. This work is urgent, but it is also full of promise. So let's build a better future together, starting right now. Thank you all so much. And very happy to answer any questions at all. Mike, thank you so much, Mike, for sharing your bold perspectives with us. I'm deeply impressed, really, and thank you for encouraging us to go forward and never, stay there where we are with the same old thoughts and perspectives. Thank you so much. So due to time, we have no Q&A today, but we will discuss all these questions next year in the annual meeting of Deutsche Museumsbund. So thank you so much, and thank you for being awake that early for us. No problem. Thank you all so much. Like I said, I will have a paper on the way so you can read more remarks, but just thank you so much for inviting me. So honored. I wish I could have been there in person, but just, so grateful. Next year maybe. Thank you so much. Bye-bye. Vielen Dank, das macht viel Mut, finde ich, und das ist ein Ausblick auf unsere Jahrestagung nächstes Jahr, in der wir tatsächlich sehr vertieft die Rolle der Museen in der pluralistischen Gesellschaft diskutieren werden. Und wir lassen das bei dem Vortrag. Ich hoffe, es arbeitet in Ihnen, aber wir wollten Sie nicht entlassen heute, ohne dass wir Ihnen einen Ausblick und eine gute Perspektive mit auf den Weg geben, denn tatsächlich Perspektiven braucht der Mensch. Also vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit, und Wiebke übernimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt wird es strahlend. Hinter uns liegen 3 intensive Tagungstage mit 8 Auftaktveranstaltungen, 6 Sessions und 7 Workshops, in denen wir diskutiert haben, wie sich Museen gegen politische Einflussnahme behaupten können und welche Schritte wir gehen können, um die Strukturen von Museumsorganisationen zu demokratisieren. Wir haben ausgelotet, mit welchen Maßnahmen und Instrumenten wir Demokratiefeindlichkeit begegnen können, wie wir als demokratische Akteure in der Gesellschaft wirken können und welche Stärken wir dabei nutzen sollten. Von zahlreichen Expertinnen und Experten haben wir neue Impulse sowie interessante Einblicke in die Praxis erhalten. Wir haben gemeinsam gearbeitet, Ideen gesammelt und Erfahrungen ausgetauscht. Im Impulsvortrag von Professor Rach-Kolmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz haben wir zum Einstieg etwas über die Turbulenzen in der Transformation gehört. Wir haben gelernt, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, dass sie ein vages und umstrittenes Konzept ist, das sich stetig weiterentwickelt, und zwar mit offenem Ausgang. Für unsere Museumsarbeit nehmen wir mit, dass wir in unseren Museen Orte schaffen können, die auf diese Transformation eingehen, die Perspektivwechsel ermöglichen und ausloten, wie unsere Gesellschaft im geopolitischen, weltwirtschaftlichen, sozialökonomischen, digitalen und kulturellen Wandel funktionieren kann. In der Session zur Einflussnahme durch Politik und Verwaltung haben wir uns über Distanz und Nähe, Spielräume und Grenzen ausgetauscht und über ein gutes und sinnvolles Verhältnis zwischen Politik und Museen diskutiert. Entschuldigung. Mithilfe einer juristischen Einordnung haben wir unsere Handlungsspielräume kennengelernt und können mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, dass wir nicht machtlos sind. Wir müssen bereit sein, Entscheidungen zu treffen und dafür Instrumente und Kriterien finden, um auch bei Gegenwind oder sogar bei Sturm handlungsfähig zu bleiben. Dabei hilft das Setzen von klaren Rahmenbedingungen wie Leitbildern oder Codes of Conduct, sowohl bei der Arbeit nach außen als auch nach innen. Um die Demokratisierung des Museums von innen ging es bei unserem nächsten Panel. Ich freue mich sehr, dass wir damit die Perspektive junger und angehender MuseumsmacherInnen einbinden und präsentieren konnten.
Die bereits im Saal geführten Diskussionen, aber auch der Austausch beim Meet the Nachwuchsforum, in der Kaffeepause und beim Abendempfang bestätigen, wie anregend, kontrovers und wichtig der Austausch zwischen Nachwuchskräften und etablierten KollegInnen ist. Das Panel hat gezeigt, wie unterschiedlich der Begriff Demokratisierung verstanden wird, wie verschieden die Bedürfnisse und Erwartungen sind und bestätigt, dass der Austausch darüber, das Zulassen neuer Positionen und das sich Einlassen auf andere Erwartungen für eine Transformation des Museums unerlässlich sind. Nach diesem lebendigen Panel kann ich mit Blick auf die Zukunft sagen, das führen wir sicher fort. Emotional aufwühlend und bewegend war für uns alle sicher die Abschlussrunde des gestrigen Tages und die Berichte über antidemokratische Interventionen in der Museumsarbeit, die durch die konkreten Beispiele auf der Bühne den theoretischen Raum verlassen und uns eine schwer aushaltbare Realität vor Augen geführt haben. Eine Realität, die zu unserem Alltag gehört. Während des Panels zog die Montagsdemo an der Stadthalle vorbei. Uns wurde deutlich gemacht, dass diese Realität für einige unmittelbarer und bedrohlicher ist als für andere. Wir haben erfahren, dass es Kolleginnen gibt, die sich alleingelassen fühlen, die aber trotzdem Haltung zeigen, die Betroffenen schützen und in die Auseinandersetzung gehen. Diese Kolleginnen brauchen unsere Solidarität, aber auch konkrete Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass bereits im Rahmen der Tagung erste Ideen für eine engere Vernetzung und Unterstützung ausgetauscht wurden und hoffe, dass wir mit unserem Angebot als Netzwerk den Zusammenhalt unter den Museumskolleginnen stärken und Partnerschaften auf den Weg bringen können. Mit unserer neuen Handreichung Museen im politischen Raum was darf ich und was darf ich nicht, die Sie online abrufen können, bieten wir einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Instrumente und Rahmenbedingungen im Museum. Anhand von konkreten Beispielen zeigt die Publikation, welche rechtlichen Handlungsspielräume Museen haben im Umgang mit Besuchenden, Mitarbeitenden und Kooperationspartnern und welche Möglichkeiten bestehen, um sich vor einer Einflussnahme durch Verwaltung und Politik zu schützen. Gleichzeitig wissen wir nach den Diskussionen der letzten Tage auch, dass es nicht den einen Weg, die eine Lösung gibt. Ich sage es mal mit den Worten der Juristinnen, es kommt drauf an. So müssen verschiedene Orte mit unterschiedlichen Aufträgen auch verschiedene Lösungen finden und die Grenzen von Toleranz und Dialogbereitschaft für sich definieren. Mit dem heutigen Panel Museen stärken Demokratie ging es motivierend weiter und ich hoffe, es ging Ihnen da wie mir und Sie haben konkrete Inspiration für Ihre Arbeit bzw. Stoff zum Nachdenken erhalten. Denn wie uns deutlich gemacht wurde, ist Demokratie kein Format. Demokratie kann nicht im Begleitprogramm in einmaligen Diskussionsformaten gelebt werden. Sie braucht wiederkehrende Begegnungen. Gleichzeitig können wir auch etwas aufatmen, denn dabei gilt es nicht, ständig neue Zielgruppen zu erschließen, sondern die Menschen, die kommen, aktiv einzubinden. Am Ende dieser Tagung appelliere ich also an Sie, bleiben Sie mutig und stehen Sie für die Demokratie ein. Denn diese Verpflichtung ergibt sich aus der Institution Museum. Museen sind durch ihre Arbeit grundsätzlich demokratiebildend. Sie stehen für Vielfalt, veranschaulichen diverse Wertesysteme, schaffen ästhetische Zugänge zu komplexen Inhalten, kontextualisieren aktuelle Ereignisse, setzen sich wissenschaftlich mit polarisierenden Themen auseinander und ermöglichen Raum für Diskurse. Museen sind in besonderem Maße dazu befähigt, das Aushalten von Mehrdeutigkeit und den Respekt für fremde Positionen als demokratische Kernkompetenzen zu vermitteln. Die neuesten Nachrichten bestätigen, dass wir uns in einer sehr instabilen politischen Lage befinden, also in der Transformation der Demokratie, um es noch einmal mit Rach-Kollmorgens Worten auszudrücken.
Noch nie in der Geschichte der Bundesregierung hat der Kanzlerkandidat bei der Kanzlerwahl keine Mehrheit erhalten. Die Frage, wie wir erfolgreich Demokratie stärken können, wird die Museen also sicher weiter begleiten. Als Deutscher Museumsbund möchten wir Sie auf diesem Weg unterstützen. Seit 2022 ist die politische Wirksamkeit in unserer Agenda als Schwerpunkt gesetzt. Seit Anfang 2024 arbeiten wir in der Geschäftsstelle mit einem politischen Koordinator, um museumsbezogene Themen proaktiv bei der Politik, in den führenden Medien und bei Partnerverbänden zu platzieren. Denn der Museumssektor mit mehr als 7.000 Institutionen muss in jeder kulturpolitischen Entscheidung berücksichtigt werden. Als Orte für Bildung und Austausch stärken Museen die Debattenkultur und sind für eine demokratische Gesellschaft und ihre Themen unverzichtbar. Als Interessensverband der Museen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir klare Bedarfe und Voraussetzungen identifiziert, die dafür unerlässlich sind und als Forderungen an die neue Bundesregierung formuliert. Dazu gehört etwa die Absicherung der Unabhängigkeit von Museen über einen Grundrechtsschutz, die Stärkung von Toleranz und Vielfalt sowie einer lebendigen Erinnerungskultur, die Schaffung von verlässlichen rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich künstlicher Intelligenz und die Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz. Ein weiterer Baustein unserer Maßnahmen für politische Wirksamkeit ist unser Museumspraktikum. Dabei bieten wir politischen EntscheidungsträgerInnen die Möglichkeit, einen Einblick in die vielfältigen und oft verborgenen Tätigkeiten eines Museums zu erlangen. Barbara Klepsch, sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus sowie Präsidentin der Kulturministerkonferenz der Länder, wird im Juni unsere erste Praktikantin sein und hinter die Kulissen des Chemnitzer Industriemuseums schauen. Auch die nächste Ausgabe der Museumskunde widmet sich dem Thema Museen im politischen Raum. Damit erweitern wir unsere Perspektive und fragen danach, wie die Themen der diesjährigen Jahrestagung im Ausland betrachtet werden. Bevor Sie nun gleich in die Mittagspause in die Stadt gehen, möchte ich Ihnen noch einige Programmhinweise mitgeben. Um 16:30 Uhr laden wir unsere Mitglieder zu Kaffee und einem Glas Sekt ein, bevor wir uns dann um 17 Uhr zur Mitgliederversammlung des Deutschen Museumsbundes treffen. Ab 18:30 Uhr treffen wir uns am Schauplatz Eisenbahn zu unserem, ist tatsächlich 18:30 Uhr, nicht 19:30 Uhr, ne? Ja, ist richtig, okay, gut. Ab 18:30 Uhr treffen wir uns also am Schauplatz Eisenbahn zu unserem Dance Together. Es erwarten Sie einen Live-DJ, Musik und eine Kleinigkeit zu essen. Zum Dance Together gelangen Sie am besten mit unserem Bus-Shuttles. Details dazu finden Sie im Servicebereich auf der Tagungswebsite. Falls Sie nicht zum Dance Together kommen können oder wollen, haben Sie alternativ die Möglichkeit, sich um 19:30 Uhr mit den Kolleginnen und Kollegen vor dem Karl-Marx-Monument zu treffen, um gemeinsam die Kulturhauptstadt 2025 zu erkunden. Und noch ein Programmhinweis für morgen. Am Mittwoch laden unsere 15 Fachgruppen und Arbeitskreise zu ihren Frühjahrstagungen in Chemnitz ein. Die Frühjahrstagungen vertiefen das Tagungsthema Museen stärken Demokratie für die einzelnen Museumsgattungen und Arbeitsbereiche im Museum. Und zuletzt noch ein Save the Date. Wenn Sie mögen, treffen wir uns nächstes Jahr vom 10. bis 13. Mai zur Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Münster. Wie schon erwähnt, geht es dort dann um die Museen in der pluralen Gesellschaft. Ich würde mich über ein Wiedersehen dort sehr freuen. Ich möchte nun diesen Teil der Jahrestagung abschließen und mich bedanken. Vielen Dank an alle Referentinnen und Referenten für ihren Input und die anregenden Diskussionen. Danke auch an die Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Vorstand, Rita Müller, Christina Haag, Ute Pott, Menekşe Wenzler und Reinhard Spieler. Und aus der Geschäftsstelle für die Chat- und Online-Moderation Damaris Rolf und Tina Altmaier.
Und jetzt gibt gleich Anlass für den schönsten Applaus. Möchte ich nämlich all Ihnen, den Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern, die hier im C3 in der Stadthalle Chemnitz und zu Hause vor den Bildschirmen, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns teilen. Vielen Dank für Ihre Ideen und den Austausch. Danke sehr dafür. Vielen Dank auch an alle Förderer und Unterstützer der Tagung. Zunächst ein großes Dankeschön an die Kulturhauptstadt Chemnitz, die die Tagung als Förderpartnerin unterstützt. Ein weiterer großer Dank geht an die Bundeszentrale für politische Bildung, die die Jahrestagung mit einer Förderung ermöglicht hat. Vielen Dank auch an die Stadt Chemnitz, die uns ebenfalls als Förderpartnerin unterstützt. Ein herzlicher Dank geht an unseren diesjährigen Hauptsponsor, die Giant Monkey GmbH. Und vielen Dank auch an unsere weiteren Sponsoren, dank denen wir Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den preiswerten Zugang zur Tagung anbieten können. Vielen Dank an alle Museen und Partner, die uns zu den Abendveranstaltungen der Jahrestagung eingeladen haben und uns unterstützt haben. Besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei den Partnern und Museen in Chemnitz und Umgebung, die uns zu den Auftaktveranstaltungen am Sonntag eingeladen haben und am Mittwoch unsere Fachgruppen und Arbeitskreise beherbergen. Herzlichen Dank. Zuletzt möchte ich mich noch bei den Organisatorinnen und Helfern bedanken. Ein herzlicher Dank geht an die Organisatorinnen und Organisatoren unseres Workshops-Angebots, das die Jahrestagung ganz wunderbar bereichert hat. Vielen Dank an die Helferinnen aus dem Chemnitzer Museen, von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen und von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Dank an das Team des C3 und Dank an die Kollegen von der Streaming-Technik. Vielen Dank auch an unser Awareness-Team für die Begleitung der Veranstaltung. Ein besonderer Dank geht an das Team der Geschäftsstelle für die Umsetzung der Tagung. Und der letzte und wichtigste Dank geht an Frau Dr. Wolfram, Direktorin des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz und Vorstandsmitglied des Sächsischen Museumsbundes. Sie hat uns nicht nur als Förderpartnerin unterstützt und uns zu einem wunderbaren Empfang am Sonntag eingeladen, auch bei der Vorbereitung der Konferenz hat sie uns tatkräftig unterstützt und gefühlt die ganze Stadt für uns mobilisiert. Liebe Frau Wolfram, wo sind Sie? Mögen Sie bitte mal hier zu mir auf die Bühne kommen, ein weiter Weg. Es gibt ein kleines Dankeschön für die riesengroße Unterstützung. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Appetit und einen schönen Spaziergang durch die Kulturhauptstadt. Vielen Dank und bis bald.